Buli lunaku lwa njawulo wana wakati zuka saa 11 zennyini. Ky'onookola enkeera okiteekateeka ggulu. Kati nze nina pulogulaamu ez'emirimu gyange n'abawaka n'ab'ebbali. Kati abaana ku ssaawa 11 tulina okugenda ku bbowa olw'ensonga gye twali tujja amazzi g'ensolo gwakalira. Kubanga tulina okukama ne tukama amata kati abazzukulu bannyambako okusika kayana kuteekateeka kukama kati amata gano ag'okumakya bagatwala. Bankolerako ebyawaka kubanga mbagabanyaamu emirimu gwe yera olujja gweyoza ebintu gwe rongosaako awo nga nze nnongosaako mu nnyumba nga be bafumbira kacaayi kati bagenda okumala egyo gyonna emirimu n'okunaaba nga naye kacaayi maze okukatabula nga banywako nga bagenda kusoma. Amanya gange nze Nsanjiro ekyo Sebuufu kubanga Sebuufu ye mwami wange. Yakeera kulima era kati olwanjawukanako bo ne bagenda ku ssomero awo nze nkwata ku nkumbi yange ne ngenda mu nnimiro ne nnima. Naye mulimu ebimu oluusi tubeeramu kukola birala n'otambula n'ogenda nga bwe tulina bu bizinesi obulala n'otambulako n'ogenda mu ebyo. Kubanga nina kalitunsi nina wansi eyo nina ebidiba by'ebyennyanja. Omulimu ogusinga okunkoya kale kwandibadde kulima naye nga waliwo omulimu ate gwenkola tegwe gunkoyeza naye nga waliwo gye nsinga okufunamu. Ente zino ze zibadde zisinga okundabirira nga nfunamu ssente ez'amata naye kati ekyaleeta obuzibu ente zisinga ku kyalo zaafa. Tebakyatwala lwaggulo batwala ku makya lwokka munnange amata agasinga ne abaana ne bwe bava ku ssomero n'obagamba ne batambuzaako n'oluusi bavaayo nga buzibi. Bagenda okutambuzaako ng'obudde buzibi ate ne gye batambuza oluusi bakulyazaamaanyizza oluusi bakoze batya. Ekizibu kye tulina eky'amata. Tulina kizibu ky'amata wano ogw'okutambuza amata gadibye gakakomezaawo bo oluusi ogabye magabe oluusi okoze otya bwe bityo. Ekyo kyekizibu kyenkyalaba mu bulunzi naye bino ebyokulima naye ng'era tulima kati ekirungi emmwanyi tulima obumwanyi bwaffe ne tutunda kati bwafunyeeko akabeeyi. Omulimu guntwalira obudde obungi tegumpa buzibu guntwalira obudde obungi kubanga gwagala gwe mulimu gw'ente kubeera mwezijja akasente wadde omusana gwaka naye era nfunayo ekitali ku emmwanyi ne bwoba ozirongosezza otya omusana nga guzze zirerya baba tebakyaziruma naye ku biseera by'omusana ente bw'oba obadde okama liita 10 zeesalako n'okama liita 6 n'osigalira nga okufuna akasente. Amata gano ag'okumakya bagatwala ag'olweggulu gano ge gagaana twagezaako ne tugayiiya ne tugasuzaako wabweru era ogatwala nga bagagoba ndowooza nga gabaamu oba olusu lwe gawunya ne tugamba tugafumbe manyi bw'ogafumba tegavaako olububi nabo ne bitulemerera kati bwe nafuna ekyo
ebintu byakyuka kubanga kati nagolo eggulo nago bagatwalira wamu ne tugatunda ne twongerako n'ennyingiza yaffe kubanga era nga bonoolaba nga bwogambye tujja kunnambulako jakulaba kalitunsi wange atukula bulungi kubanga sente ziri zenfuna eri gye ntunda amata nongosa kalitunsi wange kolero lyange nali nkolawo kolero nga buntu butonotono naye kati nayongerako kati bingi nawaka wenyini embeera yakyuka n'abaana era nga bwe nkugambye nti bagenze ku ssomero bana bakomyewo ojja balaba n'engeri gye bafaananamu kubanga embeera yakolaki yakyuka kubanga ennyingiza y'omuntu ow'omukyalo ng'olima bulimi ntono naye kasita okolaki kasita ofuna ekintu ekyojjamu ssente olwoba ojja kukolaki kubanga tugattagatta n'olima n'okola ka bizinesi n'olunda n'okola kino kati bonna bonna bw'ogenda n'ogattagatta ssente oba ofunamu. Nali sigukozesa nnyo olw'okuba mwampa omulimu guno at least kati ngeze improvinga ku skills zange ekizookwokya aluminium. Ekyokubiri nti mubadde munsasula bulungi era munsasula yammwe enkoledde nti nsobodde okuba nsobola okuwerera ku baana bange n'okukola emirimu emirala egyamu. I'm full of life. Yes, happy to wake up every morning and say, yes, I'm going to the workshop. Where the previous job I had reached a point where I was kind of demoralized. But with this, I'm always excited to be making something new and learn something. My name is Edson Sempiera. I'm a research and development engineer at Smallhold Fortunes. My work has been mainly to look at quality of milk that comes out of the Eva Kuula. We've looked at quality in terms of number of bacteria and also looked at protein and fat. We found out that milk that comes out of the Eva Kuula is actually as good as fresh milk. My name is Mugisa Dana Jill, a research and development engineer at Smallhold Fortunes and Thermogen. My work revolves around quantifying and evaluating the other impacts that come with adopting the Eva Kuula. These impacts include the health impacts and the environmental impacts. On the side of the health impacts, our results have showed that there is a difference in terms of health, and especially with the respiratory diseases, between farmers that have adopted the Eva Kuula and or are using biogas when compared to farmers that are still using the non-efficient wood biomass energy sources. For the environmental impacts, the current practice in Uganda by smallholder farmers is that they pile their dung from the animals somewhere and then use it as fertilizer in their gardens. So what the Eva Kuula does is that we use this dung to make biogas because you need it as a source anyway, and
In the process, as the dung is fed into the digester, we break the harsh greenhouse gases down into simpler gases that are less polluting to the environment. My name is William Chisalita. I'm the founder and CEO of Smallhold Fortunes and Thermogen. Eva Kuula works, the way it works is that it has two components. The first component we call thermization, and the second component we call evaporative cooling. These two are combined to create what we brand as Eva Kuula, or the Eva cooling process. Now, the thermization process involves putting a small amount of heat into the milk, small enough or high enough to kill the majority of spoilage organisms, and small enough not to pasteurize the milk. Now, soon after we've done thermization, the whole can of milk is taken and put into the evaporative cooler so that the temperature drops about 10 degrees below room temperature. With this process, we deliver milk that still has those milk freshness components. The energy component on how it comes in is that the thermization can be powered by biogas, and typically biogas is found on a farm where you're going to find cows. Now, but you could use other sources of energy since it's the heat energy that is required. The second component, as you probably have seen, is that it involves the fan sucking air or water that vaporizes, cooling it down. Another way of thinking about it is like this. I don't know if you've ever had an experience where you jump out of a swimming pool on a windy day and you feel cold. What is happening there is the same thing as happening in the evaporative cooling. That water that is coming off of your skin needs energy, and you supply the energy. In the evaporative cooling, it's the milk that supplies the energy, and therefore the temperature of the milk drops. The innovation is twofold with the Eva Kuula. The first part of the innovation, involves this thermization process. Thermization is not new. It's practiced in Europe and North America on large dairies. And what we've done is scaling it down to be used by smallholder farmer in that environment with a small amount of milk, to be used repeatably and sustainably without any sophisticated controls. Now, the second part of the innovation is that we actually coupled thermization and evaporative cooling seamlessly and operates yielding the milk, serving the evening milk. Please join us. Find your place in this story of surviving to thriving that empowers smallholder farmers everywhere, with sub-stories of poverty alleviation, wellness building, and planet sustaining. Thank you for your attention.